buenos días. Buenos la días, buenos la noches, buenos la sera e basta, perché vengono altri eventi della giornata in mente, quindi si vede alla fine del turno al giorno 10? Forse sì, perché sembra che io sia in procinto di iniziare the final laps, ovvero, facendo il riassunto, tutto il gioco c'entra nel trovare Siri, che non è l'app dell'iPhone, è Sirilla, la figlia attiva di Geran. Teoricamente sappiamo dov'è, praticamente dovremmo andarla a prendere, sperandomente sia giusto così. Fammi vedere, ho venduto tutto quello che potevo vendere. Fancy a... Show me what you got. Allora, devo mettere... Bellissima, eh? Sembra bella figa. Vigo. Tanto a livello panico. Pim 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 pim. A questo punto, visto che ci siamo infighettati noi, fighettiamo anche il cavallo. Che cazzo. See ya. Ok, non c'è più niente che ci trattiene da fare la missione, credo. Vieni, schifezzola, guarda che bella. C'è questa testa appesa che è comunque un bijou. Whoa there, Roach. Roach. Adesso sì che è un cavallo che corre. Magari non ci fossero tutti questi ostacoli. Che? Che è successo? Where's your gold? You can tell us willingly, or... No, please. We've none left. Sir, help us. Stay out of this. Leave them alone. What's it to you? Won't stand by and watch you rob and murder them. Plain refuse to. Got a sensitive one? Look away, woman. Still here. Oi! Get him! Ma questo cosa vuole? Ma veramente? Ma veramente? Ma sei un livello 8, Johnny. Ti one shot, cazzo. Rifallo? Aspetta, rifallo. Thank you, sir. I don't know who you are, but thank you. You slaughtered us like. E questi arrivano.
Mentre io sto andando alla missione finale mi interrompono e sperano anche di sopravvivere. Oddio! Ho sbagliato ponte. Ti rendi conto? È stato bello il viaggio fino a qui, Rutigli, addio. Poi ci farei l'ennesimo riassunto di... e a Skelliga. Andiamo alla Skelliga, il principale. The curse that held Uma proved hard to lift, but Yennefer and the Witchers managed to do it. The ugliest man alive revealed himself to be not man, but elf, and an elven sage at that. Avalok, for this was his name. In tutto ciò noi non sappiamo però l'elfo... Non mi ricordo, ha detto l'elfo perché l'aiutava? Semplicemente perché era amico? No such thing as bad ships or bad weather. Only worthless fucking sailors. Here, all solve their own. You went for man in need. Come closer, stranger. Ain't done great. Still gallivanting about. Call one in myself, so I'm drifting on the side. Promise me a gold ring of fun. Questo tipo... c'è il TP in mare. Aspetta che ne avevo visto un altro sgamato. Ok. Mamma mia che bella cosa il TP in mare. Ho già rivalutato di 3 punti questo gioco per il TP nell'acqua. Riflesso dell'acqua. No, non ho fatto nessuna secondaria. Mi sento contento così. I personaggi secondari che avevamo li abbiamo. Quelli che abbiamo perso li abbiamo persi, perché ormai GG well play. E quindi non mi sento neanche così debole rispetto ai mob, che ieri mi dicevo sono underlevellato. Non ho ancora incontrato un mob comunque facendo le quest così forte da mettermi il pensiero. Vedremo. Magari adesso mi faranno un culo come una capanna. Stai avvicinando al punto cruciale della trama. Ti consiglio di salvare subito la partita in uno slot di sabotaggio manuale. Una volta raggiunta l'isola della nebbia, alcune missioni secondarie non saranno più disponibili a livello personaggio suggerito 22 o superiore. Sono a livello 22 se non sbaglio io, quindi a posto. GG. Guarda che bello, le stelline di Capodanno. Non era Sea of Thieves, assolutamente no. Solo questo viaggio ha più contenuti di tutto Sea of Thieves. Ancora, mi prende per il culo! Minchia, la terza volta che mi fa vedere sto video. Ma cambialo!
Avalach, for this was his name, was the elven mage who had helped Ciri flee the hunt, then hidden her away on the Isle of Mists. Occhi di gatto, oh oh oh, occhi di gatto. La stellina. Wait, c'è da lootare? Magari c'è un tesoro segretissimo in mezzo alla nebbia. Dai che me lo metto un tesorino. Dai che Miyazaki ha insegnato a tutti quanti a mettere le cose nascoste. Mobberino. Non mi bagno. No. No. Chi è che ha levato il tappo della vasca? L'ho sentito. Li ho visti. Non mi freghi. Non mi freghi, li ho visti. No, quelle sono piante. Ma quello non è una pianta. Quella non è una pianta. Oh, affanculo. Povertà. Mettimelo un tesoro leggendario. Con questa brutta curva né? Che cazzo sei? Ah, le puttane del cielo, dell'acqua. No. No. Puccia. 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 No, questi sono casse, sono tesori questi. Oh, giorni. È una cassa quella. Quella è una cassa. E si sa, tutti lo sanno che le casse in mezzo al mare. Manoscritto gufo fulvo migliorato. Che cazzo fai? Non lo prendi un... Era glifo o gulfo? Io che cazzo ho letto? Una pianta questa. Andiamo più vicino alla... No. No. Perfetto. Scendi giù. Scendi giù. Sali. Scendi. Cioè salto. Ok, va bene anche così. Pagina manoscritto sangue nero. Manoscritto sangue nero. Mica cazzi. Poi avevano scritto bufera di neve. Bufera di neve. Che puttana.
Formula vermiglio. La formula. Oh! Speriamo che sia indossabile questa cacata che ho appena raccolto. Vediamo come stava. Era bello un bel po'. Cos'è sta schermata? Non l'ho tipo mai vista in vita mia sta schermata. Tempo di gioco totale 49 ore. Io però volevo semplicemente dare. Questo mi dà un 179 di vita in più. Per meno 11 di armatura. Fosforo. Fanno tutti. Fosforo. Adesso sarà una strada tutta così, piena di incontri belli. Mettiamo il mio igni potenziato se posso. Oh, ma che bella casa! Non è per nulla inquietante. Firefly stopped at the hut. I'll look inside. Look inside. Questa piantina è rara e magica? Cazzo è che fa? Chiuso. Locked. But Alex. Anybody in there? Everybody going. Damn. Damn. It's I'm you. not gonna hurt you. Open up. Oh, you blew our fucking cover. Who are you? What do you want? I'm Geralt, a witcher. Go away! Looking for a young woman. Ashen hair, scar on her face. Will you let me in? No. Non mi ricordo cosa mi dovrebbe ricordare. How many of you are in there? Why do you need to know? You taking a bloody census? By my mum's beard, get yourselves together, lads. You there, outside the door. Geralt, that right? Yeah, Geralt. Listen, Geralt, let's cut to the thick of it. We survived a shipwreck recently. Beasts from the depths ate some of my lads, and the rest of us found shelter here. Not too special, that, as dangers litter this isle, but it does go to explain why we're a wee bit distrustful. No way you can get to this isle conventionally. Crikey, you call a shipwreck conventional? Leave it be, mate. You know what he means. Let me explain. A short while past goes en route from Skellige to Novigrad. And Ferenc got talking with the captain, who sold him a magic firefly purported to know the way to a hidden treasure. Got nothing to fear from me. Said the fox to the gaggling geese. I've lost too many mates already. I won't risk it. I can't. Say I find your mates. Will you believe I mean no harm? Aye, but I'm not counting either coming too easy.
How many are there? 3. Ivo, Gaspard, and Ferenc. This Ivo. Where do I look? Agent insisted he'd explore the caves to the east. Minchia le Tried to knock it caverne. out his head. Literally. Bugger wouldn't budge. Gaspard. Where'll I find him? He said it was defeatist to sit and wait to be rescued. We had to take action, or at least he Che bellezza. claimed to have spotted a lantern out to sea. So he said he'd climb the highest peak to look out for ships. Where'd Ferenc go? West, in search of a ship that's said to be out there. Ferenc, he's handy. Thought I might fix it up. Make it seaworthy. All right. See if I can't find all E three. fetch questa Sì. anche alla fine. I'm content to understand. Ah. Guarda come urlano. Ste rompicoglioni. No, no, lascia perdere. Fottiti. Ah, shortcut. Mi stanno seguendo? Mi state fottutamente seguendo? Veramente state facendo questa cosa? Vai a fanculo, fattucchiera di merda! Prendi fuoco, hai capito che devi prendere fuoco? No, Man! cazzo. Am I ever pleased to see you? I talked to your friends. Come down. Right. I'm coming. You lucky devil, you. You know, I've one regret. That... Rip? Vabbè, possiamo dire che abbiamo trovato morto. Damn. Cazzo, è morto veramente? E tutta sta cosa mi puzza di illusione. Non posso cavare. Io ho agghingato il mio cavallo bellissimo e non posso neanche chiamarlo. Fottiti. No, anche perché quando parlano senti tipo questo eco, come se fossero tutti non morti fantasmi. Anche Geralt quando parla. Cosa cazzo sei? Beh, qualsiasi cosa tu sia devi morire. Tried to flee the fiend. Stubby legs, too slow. Ah, un fottuto demonio, il classico demonio. Oh? Hello? Perché vedo tutto offuscato? Cioè, inutile che scappi, ti vedo. La bucchini mamma. È un classico
classico demonio. Non abbiamo mai ucciso noi un demonio? Stai fermo con quella cazzo. Guarda, c'è il nasino rosso. È la reina di Babbo Natale incazzatissima. Morto col fuoco. Le streghe? Ma mi ricordo che era tipo una renna bipede in piedi quella delle streghe, non così. Cazzo, non è... Cioè, questa era su 4 zampe e non si è mai alzata. Ma scusa, il tipo che era qui? Non mi ha fatto vedere neanche il cadavere. Sì, quello delle streghe era in piedi. Me lo ricordo un bel po'. Giro e giro sbronzo. Che palle. No. E proprio gli fa sti scontri della minchia. Fanno perdere solo tempo. Push to the limit. Devo entrare qua dentro. Ci sarà il Ghostbuster, no? No, no, sì. No, però le perle le voglio. Non so quanto valgono. Di rosmarino. Cazzo. Stop your scampering, you tease. Vento del nord migliorato. Hey, wake up. Shoo. Back to bed, Nibbles. Wake up. What's happening? Who are you? I'm Geralt. You and your friends, what's your story? Rabenik and Company. Real estate appraisal, insurance, mass event organisation. Gaspard Sutter. My mates call me Sleepy. I even slept through that storm. Pisolo dei 7 Between nani. so many died. Ah! Biancaneve e i 7 nani. E quindi Siri e Biancaneve. Loro sono i 7 nani. E io sono quel fottuto principe. No, sono il cacciatore. Ma in Biancaneve non arrivava il principe. E sì, arrivava il principe in Biancaneve. E 6. Probabilmente anche 5, perché anche l'altro è morto. Biancaneve sotto in alto. Any chance you've seen an ashen-haired woman around here? Here? Nay, not a soul. But a lot passes me by on account of my sleeping. Your friends asked me to find you, Ferenc, and Ivo. I'm afeard they're dead. Some horrors swarmed Ivo, saw it with my own eyes. And Ferenc, I heard him. A blood-curdling cry, then the roar of a beast. Let's get back to the hut. I'll protect you along the way. Shame about the lads, really, but what can you do? Come on. But I should warn you, I suffer from narcolepsy, meaning... I know what it means. fuck. Don't worry, I'll keep you awake. Off we go then. Picchia se ti do fuoco. Ti strappo i peli della barba uno a uno, cazzo.
Corri, corri. Corri, Gaspare. Porca puttana, Gaspare. Puttana, Gaspare, andiamo. It's stronger than me, I'm so sorry. Di quella puttana. Wake up. Spari di merda. Cosa che problemi c'ha quei piedi? Pazzesco. Know much about this isle. Almost nothing. You know, it ain't on my map. A common characteristic of enchanted islands. You think it's enchanted? It's the one thing I'm sure of. Devo passare in mezzo alle Befane. Devo uccidere prima. Cazzo. No, che guarda, porta Gaspare la capanna. Gaspare, vuoi fare una bella cosa? Io ti prendo, ti lancio verso la capanna. E... no, There we go. Okay. Lasciami stare il nano! Lascia stare il nano! Lascia stare il cazzo di nano! Che poi mi dicono, figa, me li hai portati morti. Quindi Gaspare, che cazzo è diventato? Un jet ultrasuono. Aspetta, che le piume poi mi servono. Non ti fermare, corri, corri. Non ti fermare. I feel a wee bit drowsy. Come on, get up. Oh, Nibbles, you's a naughty kid. Sto andando nella direzione giusta. Andiamo. So, what is it brought you to this strange place? Mi domando chi sia la strega. Looking for someone. Here? Mm-hmm. Just kind of turned out that way. Not too keen on talking about it, are you? Not really. This place seems safe enough. Just be sure and come back. Vai dentro, cretino. Make it quick, eh? Not that much to see here. Vai dentro, vai. Bastardo non entra, volevo sgattaiolarci dietro. Ma fammi capire, quindi io ho ucciso quello là che era il demonio, ma mi ha cambiato la quest mentre l'ho ucciso. Veramente?
cosa, questi uccidiamoli subito. Così almeno non me lo trovo al ritorno. Accompagnare Zurro. Eh sì. Eccolo qua. One of the missing dwarves. Shame he's dead. Tutto questo perché non ho visto il cadavere a terra. Fino a ripetere, ma il sistema di quest di sto gioco fa veramente cagare. Brought you your friend. Sure. Let's hear him then. Wake up. I'm awake. Gaspard! Stand back! I'm opening the door. State indietro. Gaspard! Ha! You seem a bit muddled. Muddled. A bit drowsy, that's all. What of the others? Found one near a monster's den. He was already dead, sadly. Saw another fall from a cliff. Broke his neck. Shit. Ravenick told me to have an eye on the snot. 'Twas his nephew. Sono rimasti 5 nani. Thanks for helping, and sorry I didn't trust you. Oh, everything's gone wrong. What'll we do now? Got a boat. You can leave with me, but I need to find someone first. An ashen-haired lass? Yes. Oh, dreadful sorry. What do you mean? She's cold. Spirits left her. Must have passed shortly before we found her. E che vita di merda, però. Vabbè, sicuramente sta dormendo, adesso gli do il bacino, si sveglia. E i nani perché se la sono tenuta in casa se era fredda? Cosa ci hanno fatto con quel corpo freddo i nani? Dovevano pur passare il tempo. Siri, non hai spento il vibratore. Il pugnale. Era troppo. C'è una scena toccante. E anche i nani si sono scordati di spegnere il giocattolo. Io sto pensando anche... Porca puttana. Ho fatto il giro del mondo a prendere a questa. Lui non è non piange perché è sconvolto. Piange perché dice, ma chi me l'ha fatto fare? Stare a capo, cazzi miei. Uccidi quello, uccidi quell'altro. Vai a prendere le carte. Vai a prendere il vino a quell'altro. Mettiti a recitare. E questa stronza è morta. Ma non mi pagano neanche perché gliela porto morta. E invece io se fossi Geralt una spadata gliela darei.
Visto tutti i fantasmi non morti che ho beccato in giro, se a me un cadavere all'improvviso mi abbraccia, io una spadata d'argento gliela darei. Così, nel dubbio. E dice, che cazzo fa? Lavoro. Poi no. Guess not all of Vesemir's teachings have receded into oblivion. Oblivion? A witcher can forget to eat, to drink, to breathe even. But a witcher never ever forgets to care for his blade. Yeah, I used to repeat that incessantly. Never tired of doing it either. What creature was it? Huh? Creature? One that gave you the scar over your left eye. It's new. I don't remember it. Souvenir from the cockatrice of Spalna. Another addition to the collection. Nothing special. Yours has healed beautifully, though. Speriamo che mi paga l'altra metà. He prepared some special ointments for me. But that was before the curse gripped him. Wonder where he is now. We lifted the curse. He's at Kaer Morhen, waiting for you. Are you serious? You must be. You'd not jest about something like that. Ma. A nice thing to wake up to. Potrei dirti che non sta proprio benissimo. Avalok? He's not let me down to date. Not once. Esatto, e ti sta aiutando. Why exactly is Avalok helping you? Sages have never been fond of humans. He doesn't do it for me. It's about my power. As if it could ever be about anything else. Avalok tried to teach me how to control my ability. He was also making sure I didn't fall into Eredin's hands. Chi? What's Eredin after? What's he want from you? What everyone wants. Control of my powers. His homeworld faces annihilation. Eredin's decided to invade ours. Brilliant, wouldn't you say? Can't achieve much on his own, so he needs to bring an army. Except his navigators can't possibly move him and thousands of NL between planes. Their abilities won't allow it. Whereas yours will. Exactly. Quindi la caccia selvaggia sono di un altro mondo. That's a necessary sacrifice. Ho capito che erano un po' mistici, ma pensavo che vivessero chissà cazzo al Polo Nord, visto come erano molto invece è proprio un altro mondo. Io già lo so che adesso come appena inizia questa cosa inizia il flashback dove devo usare lei e fare lei puttana la miseria. How do you ever start traveling with Avalok? As soon as I'd left you and Yen on the Isle of Avalon, I found myself pursued. Eredin and his Red Riders were on my heels. I fled through many worlds, many times. They came very close to catching me once. It was then that Avalok appeared, out of nowhere. He found a portal and took us to a world where Eredin couldn't find us for, perhaps half a year. The world where Eredin couldn't find you. What was it like? You wouldn't believe me if I told you. Try me. People there had metal in their heads. Waged war from a distance, using things similar to megascopes. And there were no horses. Everyone had their own flying ship instead. Vabbè! Siri, stop fooling around. Told you wouldn't believe me. Che sei andata? Il ritorno al futuro è diventato. So why'd you return? I thought the hunt had lost my scent for good. I thought I was safe. Besides, I wanted to find you. You and Yennefer. You were looking for us. We were looking for you. Times I thought you were just a step away. Other times, felt like I was going around in circles. I'm not surprised. There were times I fled pell-mell headfirst and forward.
How'd you wind up here? What happened? Last I remember, I was on the Skellige shore, arguing with Avalok. He wanted to take me somewhere safe. In effetti ci sta. After that, Perché il metallo in testa, io ho pensato al caschetto, ma anche qui hanno i caschetti di armature, roba del genere. Però proprio metallo in testa vuol dire parti meccaniche su una persona, quindi mezzi robot. What did you dream? I've had nothing but nightmares lately. Magari la becchiamo in Cyberpunk, la mettono a Siri, che ne sai? one, a monster grown from a stillborn child chased you. Ugh, that was horrible. I had a few nice dreams. For example, in one we sat around a fire, drinking good wine, and all around people danced and laughed. I like that one a lot better. Me too. Certo che lo farò Cyberpunk. These dreams, and the others, ended in some tower. No matter what I dream, in the end, I would enter a tower. Dopo un attimo, c'è stata 6 mesi, magari c'è una quest secondaria tutta sua Siri in Cyberpunk. Recognize it? Know where it might be? Not sure. I don't think so, but there was something familiar about it. And something terrifying. The tower was stark and dead. But at the same time, I felt I had to enter it. Did you? No. Dreams all ended with me searching for the entrance. And the last time, instead of the tower, I saw your grizzled face. If not for the scar over your eye, I'd have thought I was still dreaming. I was afraid you were dead. Found some dwarves here. Said they'd try to wake you, but you were cold as ice and you weren't breathing. And yet you came in. Who listens to dwarves these days? Speaking of which, they're probably getting antsy. We should go. Got a boat on the beach. Once we land, we'll head for Kaer Morhen. On horseback. Right. Conventional means of travel. They're just better. Though a portal would be quicker. And draw Eredin to us immediately. Rather not risk it. Besides, I hate portals. E qua c'è dei trailer che hanno fatto vedere di Cyberpunk, se c'ha bello meccanico un bel po'. Ci hanno inculato la barca. Listen, we gotta think of a way to... Ci sono 3 barche. They'll know where we've gone. They'll know how to find me. They already do. Siri, take us home. Pensa che palle questi, ogni volta arrivano minchia, si è tippata ancora. Pensa a quelli della caccia selvaggia e dico no, cazzo era qui, 1 milione di lire questa si tippa. Guarda che mo si tippa qua con col braccio del vecchio che si compenetra con la testa del cavallo. Jennifer che fa avanti e indietro, deve pisciare, però sta, guarda, gli ha detto guarda un attimo di là. Sì, ma io devo pisciare, fa avanti e indietro. Anche il bagno può essere. Welcome back, child. Siri! Cioè, non aver mai visto Jennifer così felice.
Ma neanche a noi neanche a noi ci abbraccia così forte. Beautiful. Buttana. No point standing around. Come on, time to greet the others. You've not changed a bit. Any of you. All just like I remembered. Strano, eh? Stiamo parlando con Siri da più di 10 minuti e non è ancora partito un flashback. Little sis. Quando cazzo è arrivata questa? Quando cazzo è arrivata questa? Dove è uscita? Ah! Puttana! They're all here. Everyone you asked for help. Avalok's resting in the tower, still in pretty bad shape. No reason to do it out here. Come inside. Mica io ho chiesto di aiutarmi. E infatti ho detto, vabbè, ho perso la sua... Cioè, ormai non la vediamo più a lei. Damn, it's good to see you again. Maybe I'll give you two a moment. Possiamo, No, possiamo fare anche una cosa a tre, You io... must have missed each other terribly. A minute's delay won't hurt anyone. No, ormai... No, we C'è should get ancora going. possibilità. They're waiting for us. C'è ancora possibilità. Trish, una botta... You know the Wild Hunt better than anyone Mentre else. si gira questo... Ascolta, ho dimenticato il portafoglio nel cavallo. Torno subito. Trish, vieni a darmi una mano. Well, they also summon the frost that occupies the voids through which they travel. Yes? there's just not enough of us. Yes? It'll be a hard fight. Ah, guarda chi c'è. Accogli. Ah, Geralt. How are things? Vai a cagare. Farewell, on Crate. Show up. Cioè, fammi capire, questo è l'aiuto che un'intera nazione di Sculligan ci ha dato? Crick e Croc? You found her. They told me the hunt was after. Vai a fanculo tu e le tue carte della minchia. So I've made a Non lo sto neanche a dire. When this plowing blows, it'll be bits and pieces. This gas will work. Guarda che belli. We must just ignite it at the right Figa, moment. immagino, sai che belle discussioni. Is that there for good? We shall worry about the whole once it is all over. And now, step back, Master Witcher. Cosa cazzo ha fatto? È impazzito. Anadar! Volanda! Yolanda? Cosa? Ha fatto una pozza di veleno? Whoever repaired these walls did a shoddy job of it. È strano. We're not masons. A shame. We'll not be able to keep the hunt outside the fortress. That's no loss. We don't know much about breaking sieges either. We'll face them in the courtyard. Se dico che dovevamo chiudere i buchi? Any advice, Ermion? We must prepare our defenses. You seem to be in a good mood. Tanto. She's one of us, Geralt. No way we'll let him take her. Damn piece of junk. Barely younger than Vesemir. Any progress? Just can't get this thing to fling a bolt. They'll sooner appoint me Hierarch of Novigrad. Eskel. Greetings, Wolf.
Ascolta. Manca quello della milizia. Ah, già la vedo che saranno... già so come andrà a finire. Arriveranno a battaglioni tipo proteggi prima lì, poi vi sali qua, proteggi qui, poi corri su, proteggi qui, poi ci troveremo chiusi dentro, vicini. Qualcuno muore sicuro, 10 su 10, vabbè. Ah, eccolo qua. You're here. What the hell's better about flaming arrows anyway? Thanks for coming, both. No need. By the way, it seems you forgot to invite me. Oh, hold your excuses, Geralt. Vess vented on me all the way here. She's almost over it. Are we really to be so few? Quality's what counts, not quantity. A witch's approach. Works when hunting and fighting beasts, not necessarily in full-scale battles. I certainly hope you know what you're doing. We'll scout around a bit. Spade d'argento Need to bellissime. acquaint myself with the battleground. Sì, vanno a fare in giro. So io cosa vanno a fare in giro? Sì. Elbow higher. It's high enough. You drop it a bit every time you Non lo so, Quaccios, però probabilmente sì. Per esempio qua ci sono delle sedie vuote. Chissà che cazzo c'era qua. Forse c'era Dick, che non ha accettato. O Filippa, che non abbiamo mai visto. La puttana di Filippa non si è mai fatta vedere. An illusion. Però Greetings, Geralt. If I'm to die today, I wish to look... Getting all gussied up for the wild hunt? Women only ever beautify themselves for their own satisfaction. Glad you're here. It's good to see you again. Expected you earlier. I started off heading in the opposite direction, but then turned around. What made you change your mind? There are times when a woman should simply not explain her decision. That goes doubly for sorceresses. Shit. Volevo andare a casa. Get everybody together. Time to talk. Deve fare il discorso motivazionale. Moriremo tutti. La domanda è se io riuscivo a farmele tutte e due. Qui la situazione come finiva? Cioè, tu e tu. Non penso che per essere stato nel Thank you for coming. Mica peggio della caccia selvaggia, due streghe contro. They're coming for Ciri. Want to take her? We'll stop them. How do you even know the hunt will show? They always know where I teleport to, and they move from place to place in an instant. So what's our plan? Allora, Yennefer, Triss e quell'altra. Andiamo in... Dobbiamo anticiparli. Ognuno di noi avrà un compito. Ognuno di noi avrà un compito. Ha più senso, in una fortezza ognuno ha la sua postazione. Ma dobbiamo anticiparli, cosa vuol dire? Usciamo tutti e andiamo a picchiarli appena li... Cioè, penso che ognuno avrà un compito e meglio. There aren't many of us, but I'd trust any of you with my life. Work together and we'll defeat the hunt. When they attack, Yen will dome the fortress with a magic shield. Hunt will be forced to land outside the walls. If they're dispersed out in the woods, we could hunt down small groups of riders. Got our first volunteer for the hunting party. I'm the second. The hunt will try to penetrate into the fortress through navigator portals. I can do nothing against this kind of magic, so you'll need to find and close as many as you can while hunting in the woods. Lambert will make us dimeridium bombs. Remember the formula? Of course.
Excellent. Erden should work on the portals as well. I shall also give you each an amulet. Snap them in half and you'll become invisible, at least while you remain still or move slowly. Move abruptly, engage any foes, clash with them, and they will see you. Apart from that, they will be able to hear you and smell you. If you come across a large unit, do not attack. Signal Triss and she will provide support. I'll look for your signal. Soon as I see it, I'll rain fire on the forest. Siri è la priorità comunque. Ciri's most important in all of this. The hunt's after her, and we have to defend her at all costs. What do I do? Stay inside the keep. If they break through, come inside. We'll all converge to help you. Out of the question. I can look after myself. No one doubts that, child. But remember the most important moment when hunting a monster? Wait for an opportunity. After the council, I'll give you an amulet. If you use it, a ball of fire will land where you're standing, just in case. Remember, there's only a few of us. We have to help each other, work together. If anything goes wrong and the hunt puts us on the defensive, we pull back, make a stand at the gates of the fortress. The inner courtyard is our last line of defense. If we don't stop them there, we're doomed. What else do we have that we can use? Since you plan to ambush the hunt in the woods, I could dig some trapping pits, blue stripe style. Meaning? Deep as the dark abyss, bottoms bristling with sharpened stakes. I brought this Mahakaman mix. Flammable as bone-dry saltpeter and ploughing sticks to everything. We fill some barrels, stack them in a narrow passage, and fire them up at an opportune moment. You know, we stand on a vast deposit of gas. If need be, I could open cracks in the earth, create explosions. I would need to prepare, though. There's the laboratory and the workshop. One thing to remember, we've got limited resources and even less time. We ought to decide what kind of weaponry will be most useful against the hunt. Absolutely. We need to assign one type of weaponry each to the lab and workshop. Shit. Who needs access to the lab? I started brewing some potions. Like to finish, if you don't mind. I could prepare more of those Witcher's traps, but I'd need all the lab equipment. Le pozioni non le uso. There aren't many of us, so we'll need to prepare as many traps as possible. Let's talk about the workshop. Been wanting to fix that breach in the wall, but we'll need the same tools to clear the rubble from the armory. Rubble? Haven't you heard? Roof caved in a couple of years back. There's some excellent swords in there. Swords we could use. Filling in the breach seems just as important. They come through there, the siege will be over awfully quick. Spade, no, ripara il muro. Fixing the breach in the wall's a priority. Tanto sono underlevellato, non potrei mai usarla con le spade, sono sicuro. Everything settled? Che devo modificare? Yes, settled. We don't have much time, so let's get to work. Let's sum up. Yennefer will create a magic barrier to repel the main assault. That should push the opposing force into the woods, where Lambert and Geralt will be waiting. They'll use Dimeridium to close the Navigator's portals, stop as many warriors as possible from entering the fortress. Triss will be waiting for their signal, then give the riders hell. All others will repel any foes who make it inside the fortress walls. If anything goes wrong, we abandon the outer courtyard, pull back to the keep. Sicuramente qualcosa andrà male. Sto silenzio? Remember, Eridan can't get his hands on Ciri. That's most important. Let's look at the map of the fortress, figure out the details.
Can't help feeling we've overlooked something important. Don't think about it. What's ready? Haven't had much time to prepare, so not much, honestly. I'm exposing you all to danger, unnecessarily. You worry too much. Wipe that frown off your face, we'll make it. Tu sei il primo che muore, mi sa. Thanks for everything. I'll saddle the horses. Come once you're ready to head into the woods. Quando sei pronto a affrontare la caccia selvaggia, esci dalla fortezza. Cazzo. 7 non... Ah, però manco un livello per... Come sta messo il mio... Ah. Già, me ne farò molto. Ah, però magari posso fare qualche bomba al momento con sta roba. Non attivo nessun pezzo. Posso mettere un qualsiasi altro cazzafà qui. Allora. Cos'è questo? Niente. Fare questo al massimo. Pompo. Fare una cacata qualsiasi. Adrenalina non l'ho mai usato, non so manco che cazzo sia. Oh, potrei mettere uno di questo. Io che armatura ho? La del grifo, Media.
Non posso mettere tanto un'altra roba rossa che sarebbe all'1, è come non averla. Mentre una di questa mi aumenta del 5% l'intensità dei segni, del 5% rigenerazione vigore. Non è mica male. È assolutamente male. Se posso fare il coso. Cazzo quello. Cazzo. Guarda che me ne manca uno, figa. Per un droner facevo un altro di questi. E un bel po' di roba. C'ha l'acqua, Johnny. I cotti non mi interessano. Una volta che uccidi un nemico, il tempo rallenta per un breve periodo. Ma i vampiri sto gioco che fine ha fatto? Che non ne ho visto uno di vampiri. Cazzo c'ho? Opzioni tuoi. Cazzo ci fa quasi? Got a minute? Serious talk coming. Oh. I won't let them take you. You know that. I know. You gotta keep clear. Stay out of trouble. Don't treat me like a child. Ascolta, ti tiro uno schiaffo. When you were one. I like it when you smile. Quando mai sorrido? Come here. Everything will be all right. Me lo dici tu a me? Dovrei essere io a dirti. Vabbè. Scusa, ma le maghe magò? Sono in cima. Come arrivava in cima? Ma perché corro così lento?
La cucina. Questo non si è mai aperto, non sapremo mai cosa c'è lì. Niente. Esatto, era quella l'intenzione. Però mi sento correre, cioè non corro, tanto sono lento. Perché sono all'interno del palazzo, non c'ho neanche la stama che si abbassa. Ehi, ferma con quella spada che te la porto via, cretina. Ma l'elfo? Non l'ha incontrato, non ha fatto vedere se vedeva l'elfo, come era conciato, se è ancora vivo. Hello? Sì. Tra l'altro il gioco iniziava con lui che aveva l'incubo che arrivasse la caccia selvaggia qui e volesse prendere Siri. Anzi no, lui che uccide Siri. Sì, che Siri era nel fantoccio. Ascolta, io avevo preparato il mio cavallo in modo un po' meglio di questo. La barriera non doveva farla intorno al castello tutta. Ma che me che tutti hanno le barriere? E io sono l'unico stronzo che non ce l'ha una barriera. Vabbè, fighi, già stanca. Esatto. Solo col vento sono in difficoltà, cazzo. Gonna have to thank Yen once this is all over. That spell. Really something. Perché sono etereo? And the invisibility. Hounds could sniff you out, so don't get too close. And you'll be visible as soon as you start fighting. Remember that. Good work with these bombs, by the way. Aim at the portals. Be precise. I'm out of dimeridium. Yen mentioned casting the Erden at the rifts. Said the sign could seal them. They're here.
Time to say hello. Slow down. Element of surprise is key. Stay hidden. Give Triss a chance to show them what she can do. Then we'll hit him. Il segno Yarden Next time you get the feeling per I'm chiudere about tutti to i piss off portali Marigold, nel bosco vicino. make sure and knock me upside the head. Ci arriva fino a là. Parla con Caccia Selvaggia. I hate portals. Easy. Merda. One less to worry about. No, non ci ha visto. Vabbè, uccidiamo. Devo difendere il cretino che sennò ci muore. Dove è il cretino? Però più 21 di danni. Cioè io ho una spada, una reliquia leggendaria che fa cacare rispetto a una delle spade dei soldati semplici di sto esercito della minchia. Veramente. Cioè, non c'ho un segno igni. Geralt? Ehi, zitto. Ascolta, ma io mo la bomba l'ho finita? Come annullo? Come annullo questa cosa? Ok. Problem solved. Geralt! Come
They're regrouping. See the commander? Name's Imlerith. I remember him from back when I rode with the hunt. Damn it. Spell's waning. We're becoming visible. What's with Marigold? Shit. Marigold. No. No, t'hanno detto stai in casa. You were meant to wait inside. I cannot hide forever. I must face them. Back inside now! No! Geralt gave the signal from the woods and Triss hasn't cast the spell. Damn it! All right, run to her. Credo che Triss è di un'inutilità nera. Guarda il nanetto da dietro cattivissimo! Staccagli la testa! Le loro sono armature sì, lootalo! Che ha detto? C'è il coltello di... Watch out! Ma che watch out? Cos'è? Dov'è il mio inventario? Oh. Hold on, Triss! Siri! Get back to the keep! No! Geralt gave the signal! Luta, Siri, luta! Vai a cacare! Damn it! Non è conferma. E se usavo Triss lanciavo le palle di fuoco. Gianni, la vedo dura. Certo che fan cagare loro però, Sono in 14 verso 2. Geralt! Head back. Quello che rimane in piedi lì? Boss finale. Come on. Jennifer's spell is waning. Blizzard's almost at the fortress. Fast approach. Don't stop! They're going Don't to shield stop, us. take it up. Wonder if it took him out. Imlerith? Doubt it. Vaffanculo! No! No! Fanculo Triss! Sei una struzza, me ne ricorderò!
Stronza. Large detachment approaching from the woods. We need to close the gate before they get inside. Ovviamente che lo devo chiudere io. Come open courtyard! Shut the gate! T'arrampichi? Grazie. The gate, damn it! Shut the gate! Non si arrampica, vecchio di merda! Allora mi ci muore il vecchio! Close the damn gate! La danna! Non ho capito. La vedo dura. Figa. Una bombetta? Azar, Anafa, Velox. Sto cazzo, e questa ha chiesto aiuto a noi per andare nelle grotte. That was amazing. Thanks. You'd never have managed without me, would you? Come now, admit it. Damn it! Stay with us! We gotta pull back! Yennefer's strength is waning! Ho provato a lanciare la bombetta. Magari gli faccio danno. We gotta pull back! Yennefer... Heads up! Dove cazzo sei arrivato là prima di ieri? Però, che precisione! Non ho bisogno delle cose. Fall back! Through the gate! Into the courtyard! Fall back! Through the gate! Into the courtyard! Cloud! Not a second too soon. Get back to your position. Gesù. Dove cazzo devo andare? Ma c'è un altro portale aperto. Stench. Il vecchio. Check the passage to the main courtyard! Aspetta. Fammi lootare, fammi lootare. Where's Eskel? Damn it! We agreed he'd open that gate. Hasn't done it yet. Means He'll be fine. We've got Triss to worry about now. Raggiungi Tris, sapessi la strada. Che vita di merda. Ah, ma li scioglie. Tris! Bella brava, Tris! everything all right? Yes, thanks. Things were looking shaky. We had to fall back. They tried to get in through the main gate. I'm afraid they could succeed next time. What's with Eskel? We have to retreat.
He's in trouble. I'm going to help him. Niente, dovevo usare ancora Remember lei. the stone I gave you. Che pietra mi ha dato? Ah, quella per lanciare le bombe. È arrivato figa. Brad Pitt. Ingresso. Non so neanche come cazzo si usa quell'oggetto, però va bene. E vabbè. Hai detto vabbè, non ci perdo neanche tempo con te. Johnny, lui c'ha una mazza, è più pesante e più grossa della tua spada. E riesce a muoversi meglio di te. Rip. Mi tipo, suca. I can do it too. Johnny, ti sei fatto salvare da una donna. Pausa merenda. Torniamo dopo. Pausa pranzo? Rompere i coglioni? Johnny, voi un'ora dopo andate. Easy. Should have stayed in the keep. Set your ass down like you were supposed to. Who would have saved yours then? Vabbè, ma so broken sto coso. Thank you. We have to open the gate for them. Saltato qualcosa? Si è buggato qualcuno? Ah no, ce n'è uno. Capisco. C'è un puntino vivo nel cielo.
Open. Gate. Figa, si era buggato. Escos, open the gate! We can retreat beyond it! Fall back. You're not supposed to be out here. Too late now. Vogliamo perdere tempo? Coming in through the gaps! Time iridium bombs. You'll find more in the crates by the walls. Non ne ho bisogno. Geralt, hold them back. I must form a circle of vitality. We've got to close the portals. If we don't, we die. Merda, che male! They're coming in through Sabolo's breach! There's too many of them! Devo fare? Ma non c'è nessun portale qua. More incoming! Watch out! Ah, si aprono a cazzo, vabbè. Ma... Aspetta! Aspetta, la fattocchiera mi muore. Go next. Ma si chiudono da soli! Mi baitano! On my way. Ho capito, se non uccido questi poi mi rompono il cazzo. Bastard wants to break through! Get inside! Che cazzo è Tris? Geralt! I can't hold them any longer! They're swarming the yard by the main gate! Non mi fa saltare, Tris! Oh, vuoi rotti i coglioni, allora muori! Figa! Sto ghiacciati tutti. Come. Where is he? Shan't escape me this time. Guarda il nonno! Figa come l'ha buttato giù il nonno!
pugni. E anche i che ci fatta gli tiro una spadata, guarda là. Però che bella faccia. Abandon you. You humans are so impractical. Siri, no! I forbid you! Momento drammatico. You always were an unruly child. I adored that about you. La bombetta! Now fly! Niente. Andata a puttana la perfect run, no death. Impazzito. Porco due. E la ragazza è psicolabile. Non ha preso le pastigliette. Però basta. Ma soprattutto quanta voce ha che sta continuando a urlare? Quei polmoni quanto sono grossi? Un cazzo di nuotatore agonistico, cazzo, per avere dei polmoni del genere. Aia. L'elfo. La menichide beef. Stavo dormendo. Si è svegliato, è uscito dal balcone. Porca di quella puttana, chi è che urla così? Ovo buco sto pallone. Che schermo sporco, Dio. Sono stato adesso. Livello 27, posso indossare l'armor. Go. Punti esperienza 1000. Ma che regalato proprio. Che era il 26.99,999 periodico. Bastava che raccoglievo una piantina da terra e livellava. È morto il nonno. Lo zio. L'ho detto, sta in casa. Lutalo. Esatto, prendi la spada magari più forte. Bravo Geralt, hai capito tutto Geralt. Ti ho insegnato bene, cazzo. No,
Vabbè, adesso diciamo che gliela mettiamo dentro, poi quando si girano... I was too late to help him. Non è vero. It's not your fault. I should not have fled here to Kermoren. Stare chiusa nel castello. Avalok is weak, but alive. Triss is tending to the others. I nearly killed you. Killed everyone. We'd all be dead if not for you. No, Geralt. The hunt would never have come to Kermoren if I wasn't here. Yennefer, di qualcosa, però sei sempre in lutto. We should prepare. E che lei è già in nero, quindi. Vabbè, che cazzo ti abbiamo detto noi, vieni qua. Ma soprattutto... il pezzo di fango dell'altro, l'imperatore Ermellino, Ermecazzo, non ce l'ha dato l'esercito, tra l'altro, Perché qua a mezzanotte sembra sempre tipo mattina col brutto tempo? Con sta luce... che non è una luna piena, è un faro da stadio. È notte, una botta e via per festeggiare. Ho capito. È decentrato, quanto mi dà fastidio questa cosa che è decentrato. Mettete al centro quel cadavere. In effetti è morto uno solo, dai. Ed era anche di trama, non potevo salvarlo, credo. Gli hai lutato le spade? No, ce l'hai in mano la spada. Leva quel cazzo di spada, vedi che livello è. Ma quindi adesso lo guardate lì mentre brucia? Ma sai che puzza di pollo? Don't blame yourself. No Witcher's ever died in his own bed. You don't know how it is to see someone you love die. Because of you. For you. We all knew what we were signing up for. Yes. And you saved me. For how long? A week? A month? We'll hide you. Cover your tracks. No. I will flee no more. Fermatela, si è rubato il braccialetto! Al ladro! La collana. Scappata via come una ladra. Va fail. Tua sorella. For those who remain, death should never take precedence over life. Pay your last respects to your friend. Then we must hold council. Figa, gli è cambiato la texture. Quindi posso piare la spada. I'll remember your teachings always.
and the sacrifice you made. Thank you. Please. She was my ward, too. And the old should only ever stick around to help the young. Se uno è Christian, penso che l'altro this sia hardly Nicolò. ends your struggle. I know. Whatever you aim to do now, remember you'll find souls willing to aid you in Skellige. Myself, Frach, his children. Buonasera. Thanks. I'll remember that. I shall take another look at the wounded, but I'll need to go soon. I'll leave you some medicines. Go in health, Ermion. Till we meet again. Te? What's on your mind? Kaer Morhen. Can't imagine this place without Vesemir. I'll head down the valley soon, then find somewhere else to winter next year. Ascolta, te ne vai, chi è che combatte? Come on, it's the only home we've ever had. Stay. No, Geralt. Place has been dying a while. Last nail in the coffin today. Time we accepted that. Ma questa perché piange? Oh. So, tell me. I can say I've seen it all now. I still don't believe everything that happened. Risked your lives for me. How can I repay you? Io ho We'll fatto think of delle something. quest. Right? Definitely. Vaffanculo, io ho fatto una What will quest you per... do? We're bound for Novigrad. To fight the next fight. If you miss us, look for us at the camp. Io ho fatto una cazzo di quest per voi. Cosa vi viene in mente? Siamo al pari. Vaffanculo. Eh? There you are. Crying shame about Vesemir. I'm sorry. Thanks for your help. I had a debt to pay. Heading straight back to Skellige? Wouldn't be right to tarry. War with the Black Ones won't wait. You can count on me, you know. Always. I know. Thanks. Thanks for everything you did for me and Ciri. Ma questi May I be due... honest? Had I known what would happen here, I'd never have come anywhere near Kaer Morhen. Stanno insieme questi due adesso. I'm glad I could help, but I shall leave as soon as Lambert feels better. You going together? I've an idea, but I need a witcher to help me see it through. Lambert has agreed to assist me. Strano. Good luck. And thanks again. We're even now. Cornuto e mazziato da tutti. E nano. Come to see how I'm feeling. Thanks. Not bad. That's good. Ah, son. Horrible about Vesemir. I know you were close. Thanks. We were. Listen, far be it from me to stick my beard, but it'll no scratch an itch. So don't take this the wrong way. I want to help, whatever you decide, but to my mind, we've got to counterattack. We've got to find the hunt, Eredin, and charge at them both like a bull at a heifer. Not that simple, unfortunately. We have no way of finding them. They find us easily. Can take us by surprise whenever they want. Forgive me, Geralt, but that's the blathering of a man who clearly can't snap out of it after a tragic loss. Drink it off. Sleep it off, whatever it takes.
Just get yourself together and think things through. I'll do that, Sultan. Perché me la segna come una bottiglietta a lei? Ah, non me le fa riparare se è già. Ma questo quanto ripara? 62. Oh, oh! Boom. Posso mettere? Hard. Mettiamo il Quen che mai però. È questo. Oh, benvenuti a Zirael Bloodborne. can harness immense amounts of the power. Why has no one taught her to control this? Actually, some did teach her. Clearly to no effect. I'll gladly argue with you about this. Stanno già litigando questi. Guarda l'armor nuova, hai visto? Haven't had a chance to talk. Thanks for your help. And for looking after Ciri. You will thank me later. Now we must take Zirael from here, hide her, and then gather a greater force. Anyone, everyone we could count on came here to Kaer Morhen. Which is why we must seek the help of enemies. Magic is our best defense against the hunt. We need sorceresses. Archmistresses of magic. You mean the Lodge? Many of the Lodge's members are dead. The rest are in hiding. Philippa is back! Philippa Eilhart, Margarita Philippa is Laurentino, back! and Fringilla Vigo are likely still alive. And Francesca? And Ida? Think they'd agree? Senti quanti nomi. I think they'll take convincing. Would you rather speak to Kira alone? That would probably be best. Non abbiamo altra scelta. Don't trust the Lodge one bit, but doesn't seem like we have a choice. Because we don't. I've made an agreement with the Emperor. In exchange for its help, the Lodge will be granted amnesty and find asylum in Nilfgaard. That will be our bargaining chip. Triss, I wish to leave today to find the sorceresses. Will you help me? Of course. No. Even got an idea where you could start. Damn it! Again, you planned without even asking what I think. I've had enough of this. I won't be Direi uno taken somewhere schiaffo. like a bundle. I will not sit and twiddle my thumbs. I am sick of waiting, sick of hiding. Diamogli ragione. Cazzata nera. You're right. Prove today you can take care of yourself. Easier to pat someone on the back and hope things will work out than it is to face the truth. Zirael possesses a great power she cannot control. She is a danger to herself, to others. Until she learns to control it, she should remain isolated. First of all, bollocks. Second, if you're going to speak of courage, at least address me directly, and not through Geralt. I'm gone. Cazzo vai? Better go after her. Wait, she needs time. We must let her resolve her grief on her own. Then we should start training as soon as possible. She must learn to control her abilities. This training really necessary? You saw what happened. She could be a greater threat than the hunt. Fine. We'll stay here a while longer, then join you and Triss in Novigrad. Meet at Dandelion's Inn.
Come on, Yen. The sooner we leave, the better. See ya. Mi accompagno! No! Che vita di me. Adesso con quello con le orecchie a punta. Bello, cos'è? Perché dovrei fissarmi sulla vista di una torre? Alcuni giorni dopo. Punti esperienza 1000. Go next, nuovo livello. It's not working, don't you see? Discouraged after a mere 8 attempts? Cyril, How many times must I try? as many as it takes. But I'm not getting anywhere. Che cazzo vuoi? Sei tu il maestro. Intervenire sempre io. We shall return to this later. Didn't make it far first time out on the gauntlet either. Geralt, please, not now. By comparison, the gauntlet was a walk in the park. But that's not the point. What is? Avallac'h says nothing will come of this until I stop thinking about the battle. But at the moment, I find it impossible to fill my head with kittens and vanilla pudding. Budini alla vaniglia. Tell me, 1200. how do you do it? What? Always manage to pull yourself together. Focus. No matter what's happening. Sono tanti. Potrebbe tirarsi su. There's a certain ancient method. Vesemir taught it to me, and Barman taught it to him. Will you take me into the mountains and make me drink hemlock? The Skellige druids have used it for centuries. It always works. Hey! You'll regret that. Oh! Hey! Cheater! Wimp. We'll see about that. Come and get me. Aia, puttana! You'll regret that. Vabbè, ma è un cheat! Ho colpito. Dov'è? È andato. È là. Peach! Beach! Oh, I will thrash you. Ti lancio una bomba adesso. Porca puttana, guarda che merda. Ho finito le palle. Dai, Perché non mi fa... Ma... L'ha trapassata! Minchia, Johnny, devi sta ferma! Ma mi piglia per il culo! La trapassa! Tiro fuori la spada, Hey! That's cheating!
no? Hai rotto i coglioni! Ti ferma! Non sapevo che finiva così qua. Puttana. Prendi in giro. Cioè, finché non è in piedi non la colpisco. No, non è cheating. Easy! A casa, hai capito? A casa, cretina! A casa! Andiamo a Berlino, Beppe! You were right. That really works. Ho perso. Thanks. Glad to be of service. So what now? I'll go see where our dearest sage is. Anch'io avrei voluto giocare con le palle con Triss e Iene. Geralt. Chi è? Geralt. Wake up. What? What's happening? Get up. We must go. I've saddled the horses. Ciri, it's the crack of dawn. Where do you want to go? To Velen. Bald Mountain. But a few days till the Witch's Sabbath. And guess who's the guest of honor? Dunno. Enlighten me. Imlerith. Chi? You have no better chance to get him. Where'd you get this idea? What's gotten into you? I must avenge Vesemir. The Sabbath. It's the perfect opportunity. Imlerith will be drunk among his cohorts, caught up in the revelry. He'll not expect the blow. How'd you learn all this? Imlerith? The Sabbath? Avalok. He told me of those who chase us. Claims knowledge itself can tip the scales. Come. We shall talk on the way. Fanculo l'imperatore, non ci ha cagato di striscio una volta. Perché devo andare a fanculo, mi ha mandato l'esercito. Ready? Da oggi in poi i miei rapporti con l'imperatore vaffanculo. After the Battle of Kaer Morhen, the defenders licked their wounds and mourned their losses, save Ciri, who began to plan a revenge. She woke Geralt one night and urged him to travel with her to Velen, to the top of Bald Mountain, where she knew she'd find Imlerith. She had decided he had to die. Dovevamo andare a cavallo? 5 giorni dopo. Che viaggio della Madonna, tutti i pianeri. Un grifone. Perché non possiamo addestrare un grifone? Invece di quel cazzo di cavallo. Sono sicuro che il grifone non scappa. Minchia se ci sono andato sotto quell'albero per una quest secondaria. Se non sbaglio è pieno di roba che vola molto fastidiosa. The men at Crow's Perch. They spoke of this place. Ard Serbin, home of the ladies of the wood.
The peasants feared coming here, and the Baron thought the Ladies of the Wood a terrifying tale for naughty children. Incidentally, I wonder how the Baron is. Sta molto Named bene. himself after his wife died. Ecco. Daughter's in Novigrad. A true shame. Che sempre belle le notizie. Ah, le signore del bosco. Per chi se le fosse dimenticate. Tre puttane. Con I bubboli e le mosche. We stand to find Imlerith here? You sure? Avalok told me of beings who commune with the NL elves. They can be found in every part of our world. In Velen, the crones do this. Apparently, Imlerith came here at Eredin's behest, to order the crones to keep their eyes open and ears pricked, in case Avalok were to seek shelter in his Velen hideout. Took the order literally, judging by all the ears hanging in the woods. Think Imlerith might still be here? He craves the pleasures of the flesh, wine, sex. The crones indulge him, flatter his ego. I'm certain he'd not let this opportunity pass, and will be on Bull Mountain for the Sabbath. You actually know this area? Centuries ago, it was a hallowed site for druids. But then the crones arrived, destroyed the Velen Circle, and deformed the sacred oak atop the mountain. An important feast is observed here annually. The Sabbath, they call it. All the local folk attend. I suspect Imlerith. Io mi domando quella che abbiamo liberato che fine abbia fatto. Seem to know it well. Havelok's a good tutor. Let's get this done. We must reach the peak. We'll find Imlerith there. The peasant folk of Velen call this night the Feast of Gifts. Non posso neanche correre. I've no idea why. Perché non posso correre? Fammi Loads correre. of footprints. Crowd of peasants came through here. Havelok claims vanity is Imlerith's greatest weakness. Vanity? Any foe he faces, he strives to impress. Questa mi The sa che è other one, veramente una Caranthea, quest was said to be secondaria che secretive non ho and fatto. pragmatic. Hardly surprising, given he was Avalok's student. Geralt? 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 Perché non posso correre? One once served the ladies. But he's a... Let them approach. But... They've come for the feast. Wouldn't do to cast them out. Didn't come to celebrate. We need to get to the top of the mountain. The gate is shut. You'll not pass. But we've fires down that away, with food and drink aplenty. Sit down beside one, and perhaps this year the ladies will descend. Give us the privilege of seeing them. Ma che cazzo me ne fotte? So già come... We won't join you at your fires, though we thank you for the invitation. Time we were on our way. You wish to see the ladies. I too hope to before I die. Go up the mountain. Non ve le face consiglio old di Thecla. vederle. Cioè, She'll decide if you're worthy. appetito. Do just that. Farewell. Are not yourself or your neighbour. Prepare for it. For it too prepares for you. Drive it not off. Greetings. Wouldn't mind a look. Nelle carte. Marcia. No! Figa, la chiave della stanza di Yennefer. Sto scherzando. Perché ci avrà già mezzo paese. Farewell. A show one. We can never know. We each one use that veil as we will. How we will. Yeah? Let me see what...
Fare la reg- So long. Sì, che cazzo c'ho poi di trovare le armature? Good ladies. Merciful ladies. My grandson. Look, a child. No, è No, coso. a godling. I know him. Name's Johnny. Che Johnny. Well, old B, you're back. And I see you found your lass. I'm Johnny. We've had the pleasure already. A bit one-sided though it was. See, I saw you running. You're back to me. As I was having the pleasure of... Oh, 'tis a long story. They call me Ciri. Nice to meet you. How are things, Johnny? Health's good. Come va Geralt uscito? What brings you here? What are you doing here? Last we met, you and the crones weren't exactly friends. I got an invitation I couldn't refuse, same as every year. In their peculiar way, the crones tolerate my presence and wish to see me at their Sabbath. So I come, wander about, and go home with the rising sun. What about you? We gotta climb the mountain. Can you help? I'd rather try to dissuade you, but I'm certain that would be in vain. The lass, she as stubborn as you? Even more so. Figured as much. Oh. Path to the peak starts there, past the gate. But only old Thekla's got the key, so since you shan't ever get it, you best turn back now. We're here to find an elf named Imlerith. Ciri thinks he might be a guest of the crones. Big bloke, in full plate? Going the right way. He's atop the mountain, all right. You've seen him? Saw him in the bog first. Water froze beneath his horse's hooves. Then I saw him again yesterday, heading up this path. Ma Why quindi are you sono looking for elfi. him? He killed my friend. Wouldn't seek revenge if I were you. Even the ladies bow and scrape before that one. Non avevo capito The che erano key. elfi. Why do you doubt we can get it? Good grief, you're worse than children. 3 souls are allowed atop the mountain, and only strapping young lads or comely lasses among them. They get the key, open the gate, and meet the ladies. I believe I qualify. But he's old and ugly. What good is he? Pretty damn good at finding lost voices. Then go find the voice of reason. It'll tell you to turn back. There's no fooling with the ladies. Gotta get to the summit. Simple as that. It's Thekla you'll need to convince. She's blind as your bum, but she won't be fooled. We shan't try to trick her. She sits in that tent over yonder. I wish you luck, and do hope we meet again, someday. Someday. Moons are rising, owls hoot. Hours lay in slumber. Era uguale anche quella, vabbè. Prende per il culo il gioco. Permesso. Sta sputando dentro questo. L'ho visto, ci sta sputando dentro e quello. Hello. Insomma. It's clearing up. Però, Who's che that? bellezza. Well, come on, come closer, girl. Cazzo di cicatrice che mi ricorda quella che c'ha Geralt nella schermata iniziale. What's she per i like? tizi. Narrow hips, sparkly eyes, a striking feisty lass. Never had a man. Never mind.
Got me answer. Uh-huh. I choose you, girl. This night you shall see the ladies. If she goes up the mountain, I go with her. What else has the cat dragged in? It's grey and veiny, got a scar, and eyes like a viper. Aye. Stinks of clotted blood and corpses. Plus it's old and infertile. I reject ye, freak. The girl will ascend alone. Buttana. You misjudged me. I'm worthy as anyone. Girl? He's sprier than any youth. Only smells like corpses because he kills monsters. And he'll kill any who stand in his way. Perhaps I was mistaken. Perhaps there's life in him yet. By ancient right you may appeal my choice. But to do so you must best the challenge. Che palle. What kind of challenge? Tell him. You must descend into the cave and bathe in the waters below the earth. What's the catch? The water's deep. The water's murky. Vabbè. I accept the challenge. Come. No? No, la vecchia no. Per... Quel cam così no, eh? La balestra ce l'ho. Era sicuramente... Look this over. A coin from days of yore. Falker burns on its reverse, so they call it the Defier's Oran. Riportamela. Now, bring me the coin. Minchia. Vabbè. Non avevo dubbi. Permesso. Permesso. Consegna la moneta come? Aspetta, qua cosa c'è? Ah, aspetta! Fanculo! Sono abbastanza sicuro che da dove sono entrato non potevo uscire. No. No? Veramente? Oh, piccolo droner. Oh,
Piccolo droner. Oh, oh. Piccolo droner, stammi lontano. Invece si poteva risalire. Incredibile. Just wonderful. Che fai? Vieni o no? Allora? Colgo le margherite? Ok. E pensavo che fosse quella che non fosse equipaggiata con la balestra. Ma so venduta. Ah. Sì! I was beginning to worry. Come, let's get the key. They're back. What do you want? Cosa volete? Ho portato la chiave. Got that coin you tossed in the lake. It reeks of sludge. Nothing I can do about that. So, gonna keep your word? I always do, my boy. Show the coin to the gatekeeper past the threshold. He'll know its meaning. Marika will open the gate for you. Now go. Now go. Let it go. Weren't the one to do the diving in that cave. Okay, oh. You're a witcher. You've dived in murkier waters. Il fabbro. I have to tell you about the time I hunted a Zulu. Ne faccio un cazzo di un'altra balestra. My, they're fine. Ma i lupi? Ma... They'll not come this year. Ok. They'll not come this year. Faccio domande. Ma Siri? 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 Ah. Hey, 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 hey. Metti. 9, swine, 10, friend. 1, bun, 2, poo, 3, glee. Cos'è quel coso cicciotto? What's your name, girl? What's yours? Your name don't matter. Atop the peak, you'll lose it and get another. You may go,
And you? I passed the trial. Here's proof. Recognize it? The Defiers, Orin. A death sentence. Vabbè. Qualcosa mi dice che il fuoco a te non ti fa un cazzo, vero? Eri forte. One tough son of a bitch. We've no time to lose. I'll tend to Imlerith, you take the crones. Avalark said they dwell below the oak, among its roots. No chance. I'm going after Imlerith. Fine, let's play for it. Rock, paper, scissors. Meglio delle tre. Damn it! 2 out of 3! Strong. Out of the question. I'll climb the mountain, you face the crones. Hardly a challenge. They're extremely dangerous. Be careful. You too. Anche se avrei voluto picchiare io le streghe, Il loot. Il mio loot! I must get down there. Oh. Non ho un inventario. Posso neanche andare in giro a... Oh, hell. I guess I must jump. Non ho neanche i sensi di Witcher. Che brutto. I sensi di Witcher. Vedo del sangue. Il pugnale che fa sempre... Però! Me le ricordavo diverse io! How was he? He lived a life of love and knew no bitterness. Yum, yum. Gnami gnam. Vero? Ecco, volevo finire il pentolone però. Fanno le cose coi tentacoli. Ma che cazzo di ingresso a sorpresa era questo? Perché? Era meglio come eravate prima. Welcome, child of the elder blood. We knew you would return. Your taste lingers on our tongues. You've talked enough. Vabbè, ma... Non posso farlo più. Aspetta. Non ho nessuna abilità, realmente.
Uccidi la grassona! You will die now. You'll regret that. Naughty, naughty girl! You will die! You will die tonight. Mamma che male! Un po' di regen. Non muoiono così, non ci credo che muoiono così easy. Aio. Non somigliava al farmacista dell'India. Quale farmacista? Vale a tanti piccoli pezzettini. No, questo ancora vive sicuro. No, il pendolino. Naso sì, era il suo. Damn it. Imlerith's at the summit. Gotta be. Sì, ma a me non mi hai fatto lootare quel cazzo di demone. Veramente un... Vabbè, ma vaffanculo. Io ho ucciso quel cazzo di demone, fammelo lootare. Qua posso risalire. Medallion's humming. Place of power, it's gotta be. Io sto andando random. E devo andare in giro. Ah, ho sentito dei rumori che... Però... Ho satire. Ce le fa con le caprette. Ecco perché allevava la capretta il farmacista. Ma me lo ricordavo più pallido. Johnny, se mi fai unire anche a me, dico che sei scappato. The sisters said you would come. They saw you arrive in the water's surface.
They did not see the girl. But she is with you, is she not? I'm here alone. A lie which will change nothing. Ascolta, ti alzi o Ah, ma non è il boss lui, non ha la faccia da teschio. Questo è l'altro. È uno dei vice, mi sa. Porca puttana. Bravo. Oh, complimenti. Arco 2. Oh, sei forte. L'ho imparato? Ma no. Cazzo di scudo. Ma no. Vedo che ti stai impegnando. No, ti brucio il culo, ti piace? Bravo. No, ma a me è attaccato. Ma sei troppo... Porca puttana, hai rotto i coglioni. Report! Si tippa! Mandate la clip! Ah, figa la... Come si chiama? CD Projekt? Ascolta, Dark Souls 3, il primo boss, è grosso quanto te, ma ogni volta che swinga lui tremo di paura. Hai capito? Si chiama Gundir. È grosso quanto l'albero che c'è dietro. Ah, mo? Rocco 2. Vabbè. Oh, ma che minchia, cos'era quel glitch? Volevo pararlo. Non lo posso pariare? Ci muori o no? M'ha rotto la spada! M'ha rotto... Ah, se m'ha rotto la spada mi incazzo! Fight like this. The Witcher you slew. Tagli la testa. New weapons! Mi va bene anche questa! Esploso.
Non ce l'ho e non ce lo avrò mai, perché che cazzo ce l'hai quei punti, quei livelli perligni? We did it. Barely. How'd it go down there? I slew only 2 of the crones. The third fled, with Vesemir's medallion. My sole memento. You avenged Vesemir. Avalark claims vengeance is only ever satisfying when served cold. He's wrong. Now to find Eredin and kill him. Non si alza, c'è il muschio, scivola giù, muoiono, fine di The Witcher. Anorin, for your thoughts? Wondering what to tell Yennefer when we get to Novigrad. Tell her the truth. Always. I wonder if Triss and Yennefer have found the sorceresses of the Lodge. We ought to rejoin them. Yeah, let's get going. Thank you for coming with me. Come here. Let's go. The oak is dead. The oak, the crones. I fear that was your last feast. What of our acorns? Your acorns? No idea. Path to the summit's clear. You can always go looking for them. Or just go home? This is no longer no man's land. It's no longer the lady's land. It's all yours. But what are we to do? Zappare la vigna. It's time. Manage. On your own. Ma quella che abbiamo liberato, la madre delle streghe, quella, tra virgolette, la madre, sorella, la cavalla. Libera città di Novingard. Libera? Cazzo è quello? È mica tanto libera. Then non-humans. Thought it was mages the hunters and the temple guard were after. Mages left. Hunters needed a new quarry. Hanno dei problemi queste guardie. Tanti problemi. Hatred and prejudice will never be eradicated. And witch hunts will Il never re be no. about witches. To have a scapegoat. That's the key. Humans always fear the alien. Ho aiutato il piano, ma non so se il re l'abbiano ucciso o no. Folk turned their anger against the other races. And as they have for ages, branded their neighbors their greatest foes. Dundee Lion! Ready some tankards! With guests! Geralt! Ciri! When I learned Geralt had found you... Glad to see you in one piece too, Dandelion. Where have you two been? Just finished hunting down the crones of Velen and a general of the Wild Hunt. Well, you've had a busy morning then, haven't you? In fact, you look terrible. Like you could really use some rest. Gladly take some. Point me to a room. Of course. Come on, little swallow. I'll take you. Let's meet later, Geralt. I've a little matter to resolve.
I'll freshen up, then await you in the square in Gildorf. Right. Ho paura che mi dà una quest secondaria se faccio una domanda del genere. Anything happened while we were away? Pretty Polly came down with a fever, and that oyster caught a knife between the ribs, and they're late delivering the sodden triple meat. Dandelion. Lodge of Sorceresses. Triss and Yen were supposed to gather the remnants. They're working on it. Triss is upstairs, waiting for you. Yennefer's gone to crippled Kate's. Yen? At that portside dive? Why? Didn't inform me. Imagine that. Ah, and that elf of yours moved into the Ruby Suite. Told me to tell you he's waiting too. Gave him your best room? He didn't exactly ask. I prepared another room for him, but he blew past me and locked himself in the Ruby. Hasn't peeked out since. Barely eats, drinks only water, and the only thing I've heard from him is, I wish to know when Gwynblade and Zeriel arrive. Thanks. Looks like I'll have my hands full. Ma perché la musica qua dentro è così alta? Che è questa? Ah, è Triss. Greetings, Triss. Have you lost your mind? You went after Imlerith by yourselves? Oh, Sabbath? How could you Ascolta. put Ciri in danger? Come on, we came out of it fine. Can't say the same for Imlerith. That's the sole comfort I find in this. But it's no justification. You know what might have happened? But it didn't. I was there, had the situation under control. Mind if we change the subject? Past burning pyres on the way into town, non-humans on them. Things grow worse by the day. No mages left in the city, so the hunters had to find someone else to victimize. We need to resolve everything as quickly as possible and leave Novigrad. Any success with the lodge? Anyone out there willing to help? It doesn't look good. Ida outright refused, while Francesca won't budge from her little realm with a war raging. We don't know about Fringilla. Haven't been able to contact her. And the others? Kira? Margarita? Philippa? Kira? I thought you, of all people, would know. Few can refuse a sorceress. And Kira Metz certainly had her ways. But when she demanded the Mage Alexander's notes, I had to turn her down. Kira needed that, as she needed the impetus to start anew. She found it where she least expected to. Years later, known for discovering the cure for the Catriona plague, she was thankful none remembered her time in hiding as a village witch. I've seen worse matches. Hope things work out for them. I hope they work out for us, and we actually find Philippa and Rita. We will. We have to. I'll rest easier when they're both here, with us. Know where they are? Yennefer's looking into Rita's whereabouts. I have to figure out where Philippa is. Me lo dirà Yen. So, learn anything? A few things that could be interesting. Prefer the long version or the short? Guess. In short, she was here, at this inn, under our noses the whole time. Transformed, seated on her perch with a dimeridian band on her leg. Zoltan's owl? Mm-hmm. So why isn't she here anymore? Because Zoltan lost her in a card game a few days ago. Yep, that's Zoltan for you. A man showed up here, fleeced Zoltan bare, then proposed they play for the owl. Naturally, he won, then politely thanked Zoltan for the game and left. Who was it?
Know where he lives? Sì, Nia, c'era arrivato. He's not from Grazie here. per avermi No one detto knows le him. cose ovvie. Great. We got any leads? We have this. Meno male che me le scrivi tu e non esci Philip sottotitoli the nel Owl's gioco feather? per leggere cosa stanno Thinking dicendo. divination? Specifically hydromancy and a form of sortilege. We need a fountain where we won't be disturbed. Fontana dove nessuno può disturbarci. Ti raggiungo più tardi, Need voglio to take parlare care con of l'elfo. something first. Meet you somewhere later? Fine. The fountain outside the Passiflora. And hurry, please. E calma. Calma. Devo parlare con l'elfo. Chiedeva le quest. Need a hanky? Gotta admit, never expected this of you. You humans have unusual tastes. How did you fare on Bald Mountain? Need to ask? You're a sage. I ask as a courtesy. A concept you clearly forgot when you left without uttering a word. Ciri was in a hurry. I know, so she wrote in her letter. But that is not my concern. You eliminated Imlerith adeptly. So adeptly, you might say you inspired me. Meaning? The loss of one of his great generals has weakened Eredin significantly. 2 others remain. How do we get rid of them? Caranthier is a loyalist, but Gels, that is another story. He was a devoted follower of our former king. And as it happens, Eredin poisoned our beloved ruler. How do you know? Or are you bluffing? Eredin made sure very few individuals knew of his betrayal. Most are now dead. Didn't answer my question. How matters not. What matters is, I know. And I've an idea how to use this knowledge. Haven't mentioned killing Gels. Such drastic means are not always necessary. So you probably plan to offer him a deal. Brilliant deduction. Bravo. Bi per il culo. Fine. So what do you propose? Why, to bring Gels here. Show him the truth of what happened. Fabulous plan, if we only knew where to find him. We do. In the land of the NL. Chi? Land of the NL? You Andando don't all'Enel? After all, Non did paghiamo la travel with bolletta, Eredin ci for trovano some loro, time. mi sembra giusto. The land of the Elder folk. The world where we arrived centuries ago. A world that is now our home. The Red Riders come from there. And it is there where we will find Gels. Think you're forgetting something. You and Ciri might know how to travel between worlds, but me? Not so much. You clearly know there are many other worlds apart from the one where we now stand. They're linked by passages, hidden gateways that afford travel from one world to another. Of course, few know of these gateways. Even fewer can locate them. Elven sages, for example? For example. One such passage will open soon near where we are, fortuitously enough. Between this noble edifice and the butcher's yard. That's our chance. Shall we go? Meet you there. Gotta see to something along the way. Hurry. I'd rather not loiter in the street any longer than necessary. Stai calmo, eh? Molto calmo. Ok. Jennifer.
C'ho 3 punti. Toccato un cazzillo qua. Ma scusa. Ma perché non posso fare quello potenziato? Ma ce l'ho! Montaggio di vampiro rosso. Ah, è viverna. Ah, è rosso intorno ma è verde. Vaffanculo. Cazzo di patogeni c'è? Questo mi dà punto di vitalità in più. Quando sblocco questo, rimetto anche questo. E c'ho la spada di ghiaccio. C'ho la spada di ghiaccio, però appunto tutto su legni. Madonna quanto odio le musiche che si mischiano. Quanto odio le musiche che si mischiano. No, no. Ma so c'era solo una stanza. La figlia del conte, ecco che fine ha fatto, lo dirò ogni volta. Bene signori, io direi che
possiamo lasciarci così. Pensavo che la fine fosse molto più vicina. Perché? C'è lo schermo con la faccia di Geralt. Per la felicità di qua. I was made for loving. Vediamo, io volendo potrei ancora fare un sacco di... Oh! Ah! Cosa vi... Oh! Ah! Mi mette l'ansia su Minecraft. Bene. Signori, siamo arrivati anche oggi alla fine di questa live. Io vi ricordo che noi ci vediamo tutti i giorni, da lunedì al venerdì. E mentre sabato e domenica è random. Gli orari non ve li dico perché finché dura questa quarantena, e sta durando un sacco, ormai un mese intero che sono a casa, e quindi non so dirvi, ma stiamo streamando ma tutti i pomeriggi. Sì, inizio prima e finisco anche un po' prima, salvo rare occasioni. Inizierò prima e finirò. Io vi ricordo che se vi siete persi qualsiasi episodio li sto caricando su YouTube, ne uscirà uno al giorno. Dovrebbe essere usciti già un po'. Quindi se volete seguire come siamo arrivati a questo punto, potete andare a seguire là. Se no, sti cazzi. Io vi lascio con gli insulti in chat. E noi ci salutiamo dopo la sigla finale. A tra poco. Ciao ciao!